The Uganda we want. So mu Uganda gye twagala mu lutalo luno olw'okulwanyisa obulabbayo obukenuzi nze kyempita obuvundu. Munna Uganda alina okuba nga yeenyigiramu. Ffenna twenyigire mu lutalo. Ate abalala tebasomye kuzimba wabula bayize okuzimba. Uganda gye twagala okulaba ng'enguudo zonna nkole nungi, public transport nga weeri. Kati eno gavumenti eriwo erina akabonero ka Lucifer. Buli kyotunulako mu Uganda kiriko oxygen. Either babika amawulire malungi oba mawulire mabi. Minisita teyeetaagisa kabangali budde buno zaaki. At this time, why should somebody import furniture from outside Uganda? Let us leave NRM to be in charge for another 36 years or more. I really want to see a Uganda that believes in the rule of law. If you have a constitution in place, follow it to the letter. Don't change laws just because you want them to favor you. Kuba njagala omanye nti obugagga bwonna Uganda bwe yeeyagaliramu buyita waffe ku ttaka lyaffe. Naye busoga mugidibaze. How can a referral hospital refer you to a private clinic? The Uganda we want buli muntu ateekwa okumanya nti I am a stakeholder, nkwatibwako si kwesuulirayo gwa naggamba. Uganda oyinza okukakana nga mwe mulina bagraduates aba university nga bangi okusinga ebungereza. Mwe mufokasinga nnyo ku degree. Eri bo bafokasinga nnyo nti byensomye mbijeemu omulimu n'enkola. We are dreaming of a Uganda where at a young age there is such a relationship between parent and son, parent and daughter, where the daughter can say this is what I want. Uganda gye twagala empya tesobola kubeerawo nga tewali mateeka. Amateeka agakola. The Uganda we want. The Uganda we want is the program you're watching. This is episode 2 with the managing director of Munta Royal College and Royal Giant High School, Mityana. Munta Royal College is in Bombo and Royal Giant High School is in Mityana. We're with Mr. Benon Ntambi. He's sharing with us the kind of Uganda that he envisions, and of course, he's one of the leaders in the Buganda Kingdom. The King of Buganda entrusted him with different responsibilities, and he's faithfully serving Buganda. At the same time, he's serving a nation, and also his community where he comes from. To me, that caught my attention and my heart. And I'm calling upon everyone who is in Kampala, who is in the US, who is in the UK. Please, if you've got money, I won't say if you have got, you have money. That money you have, start up something in your community, in your area. It could be a school, could be a hospital, could be a shop actually. Just be a shop. You could put up a good supermarket in your town center. Eri Manyi, Oberi, Bukunduguru. Those areas and serve your people through that. They will really love it. The way our director here, he has done it in Mityana, at the same time in Ibulemezi and even in Chadondo. So he's going to continue from where he stopped from last time. He talked about the general reform that we must actually, as a nation. One of them, he said, government, mulete police ngegamba kuzi omuntu bwafa tumuziike ku lwamukaaga ku weekend. Emikolo gibeere gya weekend yokka. Abantu abakola mu nnaku zino etaano muleme kutwonoonera budde. Public holiday bwejjanga eri mu nnaku za wiiki mugipushing if you can push it. If not, then mukireke kiyitewo. I think that caught my attention, and our leaders, I hope you're listening and you're gonna do something. Well, let me allow him to greet you briefly, and then we start from where we stopped last time. Director, you're welcome. So, Mwami Mulazi, nsanyuse nnyo okubeera wano. Yes, sir. I am very much humbled to be on this media, and I can't take it for granted. I thank the media for arranging even this kind of topic. It's a very big insight from the media programmers to have a talk on the Uganda we want to be. The Uganda we expect is a big Uganda. Once again, my name's Benon Ntambi. Nga we nabagambye, and the grace of God, I'm the director of Munta Royal College and Royal Giant High School. Mukulu nga bw'abannyonnyodde, mpozi era ndi mukungu wa Ssaabasajja Kabaka,
Nini ekira kyesakugambye ssebo Yes, sir. Mulanzi. Ndi Rotarian. Anti mbadde ngamba mbadde tonnabagenda nagezezaako okuba nga akireeta mu episode esooka naye twali twogera ku kirala. Twali twogera ku Rotary ekika ekirala. Ndi Rotarian era nze president wa Rotary Club y'e Rubaga. Kale obuweereza obwo obwannakyewa omanyi Rotary is for the people who have a heart of gold. People who pay money to serve. Omanyi gwe nzikirizibwa okubuuza ovaako ddi eriyo ebifo nga tobabuuza ovaako ddi. Nedda oyinza okuba nga oyinza obabuuza naye nga tebamanyi ndiwe wanaavaako naye Junior olwokuwa bwe nti wa president ng'amuteeka amwe mbaagala nnyo ebyammwe birungi nnyo tebirimu kusika muguwa. Njagala abantu bakimanye nti buweereza obwo nabwo mbulina naye tuzze wano okwogera ku issue ya Uganda. Uganda kyempya gye twagala. I was here in the previous episode and I explained that we have to start with mindset. We have to start with the change of character, with building character, change of behavior, and so on. The work ethic, you talked about the work ethic. Exactly. Giving us examples in Kenya, South Africa, and everywhere, how they do their work there. You see, when you want to talk about the Uganda you want, you must compare it with other countries which are not in the extreme, but slightly better. You can't say, I want to be better, when you can't say, I want to be like so and so. So it is important to have a comparative note. I extracted some statistics about Kenya. Yes. Our very neighbor here, within the tropics, same circumstances, same color. Some of us speak even the same language. If you go to the borders, the languages are the same. But you cross to Kenya, different thing. Tosangayo kaveera. Tekasala. Enguudo zonna nkole. Naye ng'ova eno ebinya bikukuba. Their leadership is different. So if you're talking about the Uganda we want to see tomorrow, yes, we must compare with our neighbors. I did some statistics and I carried them here. I'm going to read them. Uganda has a size of 241,000 square meters. No, square kilometers. 241,000 square kilometers. Kenya has a space of 646 square kilometers. But Uganda has 527 parliamentary members. And Kenya has 416. Ooh. To begin with, of close to 100. To begin with, we are top of them 100. We are top of them 100. But also the mileage I've talked to you about. Yes. A big part of Uganda is water. So we don't expect roads there and so. The land area is 197,000 square kilometers. The land area of Uganda. The land area of Kenya is 569. Oh. More than 5 times more. 569,000. Yeah. Vis-a-vis 197. More than 3 times more. In size. But the same size is supervised by fewer parliamentarians. We have 416 members of parliament in Kenya and have 527 in the 12th parliament who sworn in recently. Each of these is paying its salary. Okay, they must make it to 207 and 29 actually. They must be. We are waiting for. There are 2 districts that haven't elected their members of parliament to join to make it the 529 MPs. Yes. Wow. So now we have 529 MPs in Uganda compared to 416 in a bigger Kenya. In a Kenya which is 2 times bigger in land area. Because the MPs do not necessarily supervise water. They supervise the land. So to begin with, if we need to see the Uganda tomorrow, a better Uganda, we must copy. If we go further and look at the population of Kenya is 51.4 million. No, Uganda, 51.4 million. Yeah. In the latest population census. Kenya is 58.5 million. But smaller population. They're still ahead of us. Yeah, smaller number of MPs. If you look at the average income per capita
abatuwuliriza eyo income per capita kitegeeza omuntu ssente z'afuna omwaka gwonna singa oddira ssente zetufuna mu Uganda yonna n'ozigabinyamu abantu be tulina mu Uganda buli muntu aba afunyeeko ssente mmeka. The income per capita in Uganda is 1,476 US dollars. Milioni nga 3 tubale 3,800 kubanga mune dola mbwe erinnya milioni nnya kale milioni nnya omwaka mulamba nti buli Munnayuganda we assume ng'ofunye bali abafuna empitirivu n'abatafunira ddala n'ozigabanya ofuna average ya milioni nga nnya. That is Uganda. Kenya yekubisamu emirundi emeka? Bali mu milioni 12. Bali mu milioni edda seena yekubisamu emirundi 6. Bali mu milioni 15. Boddira ababedde ba Kenya ne bano abakola abakozi ab'e Kenya n'ogata omwero gwabe n'ogabanya Omunnakenya omwe atirisa n'okubanga omwaka we guggwako milioni 15 azirina compare to kati Uganda gye twagala abantu babeere nga Uganda ebasanyusa nga bafunye ne ku nsimbi ng'ensimbi mweziri mu nsawo. So the income per capita anti Kenya bakola ebyo bye tutayagala kukola okukendeeza omuwendo gw'ababaka. Nakugambye nti Munnakenya omu akola emirimu gy'Abannayuganda 6 and that has been tested. So the work ethics that twayogeddeko eri ye kitandikira. Here you employ someone and you do the work for him. In Uganda, you employ him, if you don't supervise him, kaweddemu. Bintu bigenda kufa. Era mu Uganda tutandika business yotajja kusupervisinga na liiso. Those are the ethics we are talking about. In Kenya, me ask any director we somero ngatomanyi na mumanya. I went to a certain hotel up country in Wachiso there, deep in Chirema there, and I found a Kenyan leading a hotel for a Ugandan who has been away for 6 months. He's reporting on social platform only. One director is in US, another director is where? But because the head is a Kenyan, the hotel is going on and making profits. When I talked to one of the directors on phone, because means ebintu ebirungi bwe bityo bikola mu research, nenjogera nina nga mwana wange nali sinaba kufuna manager oyo nga sikola nga banzi babubbi abaana be Uganda nga bampisaamu eggaali ng'alinako faamu y'ente naye nga manager aliwo ajja n'atikka ente n'alipooti nga nti baazibbye naye nga yazibbye nga konevinze ne bajuniya be bonna ye wajja ente bane awo waliwo ekisaka kirimu ttimba togenda waawo bambi omusajja wattu nga naye ali okukola ki ogendayo awo waliwo ekisaka waliwo ttimba naye ng'emabega eri gye battiranga ente nga bw'anaagenda yajja kulaba ki so gwe kyayita ttimba ye katiro gyali mwe abaagala okugendayo abagamba ttimba kumbe ye katiro ye yattira ente kakati ono manager ompewe bamuwa MD Kenyan very brave he came and they told him that our timber don't go there nika timber in Kenya we kill timbers of course yali yegumya agenda tukaonga ke katiro that is the Ugandan culture I'm talking about. Nti corruption, we are talking about politicians being corrupt, but even us Ugandans, we are corrupt. We are so corrupt to the extent that if someone goes in an office and he does not involve himself in corruption, the civil people will call him stupid. Ekintu akoze emyaka 10 avuddeyo nga talina kyalina naye ng'ate yabadde akola ekituufu. Now, that mindset needs a fundamental change. That's why you see the difference between Kenya and Uganda is eminent. Because when a Kenyan comes to Uganda, they pay him salary for 3 people. He does work for 6 people.
I'm not saying And very effective and genuine. I'm not and telling diligent. lies, Mr. Mulanza. I have made a research on this. Our working, vis-a-vis Kenyans working, is very different, except for the people who have traveled and seen what work means. Bwe bajja wano baba serious. Yes. Kati tutike emiliyoni 46 mu emitwalo 9 aba biro bye batugamba tubatwale botugambye atano. Challenge tulina nti abakulembeze baffe Yes. bwe batuyambako bwe bafuluma nga tebafulumidde na ku ssente za gavumenti bwe bagenda bye balabyeyo tebabiddiza bantu kubiteeka mu nkola. Abamu abalina mu kondooza ku mbali nakozesa ekigambo ekizibu naye abategeera muko babyekolera. Ne batabigaziyiza bantu balala. N'owulira nga yeewaana nyina hoteri eno nyina hoteri ali mu parliament na supervising emirimu gye naye nga abantu takibalaze. Nze kati I'm alone here who has caused this fundamental change in so many mindsets here. But I can only do enough. Yeah, I can only can't do it to all. a certain extent. Yeah, you can't do it all. That's what I'm saying. Because for me, I wake up every day at 5, and I go to bed after 11. I execute every minute of mine to full use. And I would imagine that people, if we had people who work that way in every sector, the results will automatically change. So these statistics we are comparing to refer to the Uganda we want to be tomorrow. You know, the average income of a Ugandan is alarming. It's alarming. The house size, the dependency syndrome in Uganda. One man has now reduced from 4.7 to 4.2. Nti buli muntu omu bw'oyingira mu mulimu ogenda okukola bw'oti. Mulimu alina omu, mulimu atalina. Naye bonna bw'oba ofunye average, buli muntu alina abantu 5. Kati gwe bw'otandika okukola mulanzi mu media, oyinza okuba ng'olina abantu b'olabirira abamukyala, baganda bamukyalawo, baganda bo, bato bo, relatives, senga, ani. The dependency syndrome, it is deeply ingrained in our society. Kati kuliva yodi. Nosanga oli nga akola naye nga abamu balina okulabirira nga bangi. Yes. And we have a problem in African society, in Ugandan society. People do not want to say no. Ojja kufa kosa emitima. At some point, someone must learn to say no. You should only say yes when there is comfort in your heart. I'm not saying we shouldn't help others. But I am saying people do not stop living for validation. Mulanzi, to say that you are successful, you don't need people to validate you. Tulokuba simuwadde mitwalo ebiri. Siwaddeyo zambaga. Siwaddeyo zambaga. Ogenda mu kino abantu ne beesika. Omusajja yazze n'emitwalo 10 ez'okuwaayo ku function. Balaba ne bawaddeyo 5. Nagamba oyo awaayo ati 5 nze ne mpaayo 10. Nange kamusuubiza akakadde. Naye nduuza nazze wano oyogere gye ndi. Naye bwe tatusika omuguwa. Nagamba nze sijja gendayo ku mbaga. Ziwa omulala yaba agenda. Nze sijja gendayo. Okitegeera. Nze sijja genda. Let's get money for this other person. Me, I will not go. And that is maturity. When you reach the level of saying no to what is counterproductive, for me, I call that maturity. Yeah. When you stop, when someone comes and he tells you, I want you to lend me 10 million, 5 million, 1 million, you should be bold enough to ask him, Zachi. Oyagala zaaki, ayinza okwayagala za kwanjula. Asobola okugamba nti mpola miliyoni 2 nga sincerely biliyoni ezo tiri weziriddira. Yensonga lwaki ogenda mu banka okwewola bakusaba business plan. Kati gwe lwaki muganda wajja n'agamba nti mpa ssente bwe ziti nga takuwadde kyagenda zikozesa. Because you see, if you want to be happy in a family unit,
everyone has to be well off. So I don't have a problem in supporting some brother, some sister, some relative who is focused, so that next time we meet, the money we have supported with him has multiplied. So when we are talking about a genuine problem or issue to address as a family unit, waleta akakadde, nindeta akakadde, no inaleta akakadde, no linaleta atano, sungibi weddewo. Naye ate ne batunuulira ggwe director bwe 10 abaabutuwa bonna watatu wa 10 nowayo mukaaga ne bagamba musajja mukodo. Now we have validation. People should mature to the level of living, not to validation. No one has to validate you because no one knows what is in your bank account. No one knows how many bank loans you have. Who is going to come to pay for your bank loan in a bank ekutwala? But you see, we are talking here now. Back to the issue. What has Uganda have to do to change from the Uganda we are to get close to Kenya and Rwanda? Yeah. Otugambye abaka parliament bo tulwane tubakendeeze tuba bakugenda maaso. Tuteekwa okukendeeza abaka ba parliament bananga babaka abalinze sagala mu bulwe emirimu naye mbabuulira bwe tuba twagala kulaakulanya Uganda. There is a dire need to reduce so that we live by the standard statistics in the world. That means if we reduce on the number of the members of parliament, even the ministers should also reduce. Ideally, when you see the budget assigned to one member of parliament, to one minister, to one office, you realize, look at this recent scuffle. Sincerely, how many health units could have been built with that money which was swindled? And I really pat MK on the back because he was the one who began that overhaul of the speakership. I can no, we can't stand with this. And until you stand to the truth, even the Bible says it, when you know the truth will set you free. Yeah. Now, people in the parliament, people in the government out there should not look at me as the messenger. Look at the message. Many people are out there who cannot say these things. Yeah, when MK was starting it, people were like, aha, atandise katemba we. Yes, but now I pat him on the back. I wish I could go and shake his hand and say, thank you, MK. But if you are seeing me there, thank you, MK. This is a good start. But it should not stop here. It should dig deeper. In first world economies, there is an extent to the freezing of illegally acquired assets in the best interest of the Ugandan. So if you want to see the Uganda for all of the Ugandans, we must stretch the map to the next level. Yeah. On the side of the government director, I see, okay, you're saying when it comes to fighting corruption, we shouldn't stop on the recent incidents that we've witnessed through the efforts of the MK and the government, but they should do more than that. Now, how about now us? Abagiri obulungi kati ffe director inabo bakakije tuli kubanga corruption free Uganda nsobira buli omu ajeetaaga na buli muna Uganda atulaba ajeetaaga. Government erina obuvunaanyizibwa bunene era bungi. Olaba government kikakatako okulwanyisa corruption yo nga government, but more than even fighting corruption, because the government erina okulondoola emirimu egikoleddwa quality yayo eri etya. For example, a private person asobola okuzimba property ngeeyo nakozesa milioni 600, government nekozesa bilioni 4 in a property that is even less. Bakalondoozi ba government bali luddawa. How come
oluguudo luno bwe bawa Abachina baluzimba ku ssente ntono naye ate bano ate bo ne baziduumuula naye ng'ate kye bakoze tekituukagana ate na kya Muchina kyakoze ate ku ssente ntono. Those are some of the key things. Because I said, if you want to be better, compare yourself to the better person. Omanyi China ekijufusde China n'okuwamba ensi yonna mu development bakola ebintu nga bakozesezza enkola ey'okugenda wali n'akoppayo n'agenda wali n'akoppayo ne babeera ne babigatta ne bakolamu ekisingawo. Gavumenti yandibadde yina n'eminisitule y'okukoppa. Yes. Tugiyita tutya eyo? Simanyi. Naye kagamba nga olaba nti because that's the way to go. Japan is Japan not because it has resources. But all of us have said about Japan and the total quality management system. And you see, they have no resources, but they are a first world country. Or it can be a department, wali Minister of Foreign Affairs. Gamba nga bubali in charge. Bubate muina ze yachikolera bwerere. Oba mu kirenga waliwo engineers. Department ye yaba engineers. Abaliwo okugenda ne bakoppa ekintu kyonna nga kinnakolebwa basooke balabe bakikola. How about director tugambe nti ogw'omulimu gugattibwe kati ku ambassadors kubanga we have ambassadors in every almost okay, in the countries that we are at par. Ambassadors abo director bakola yoki biki be bajja nabyo ne batugamba nti bannange nabadde ambassador mu Washington naye kino nakirabye twetaaga okukikola. Naye wali ofuddeyo okumanya ambassadors engeri balondebwamu mu Uganda. Wali ofuddeyo okumanya ambassadors we batuukira ku level y'obwambassador nga bakooyi. Nga munnamawulire nagezaako naye nga director yajja okusobola okukyogera. Kati ekirala gavumenti bulala bwerina erina okusupportinga aba investors. Especially the local investors. Empozi local investors. Ne balinga tubagize nnyo babawambuzi tax holiday. But you know what that means in some economics? Yes. I'm a chartered accountant, I told you. Yes. The implication of supporting foreign investors is the repatriation of funds. That means Zideri. Exactly. Kati ekyo kiine engeri gye tukubamu nti China bweweereza Chinese okudevelopinga wano ebawa ku funds from CDB, China Development Bank, at 2% interest rate. Nebawa tax holiday ya myaka egyo. Nga mu tax holiday basasula interest. Najja ateekawo development egenda okompitinga naawe muna Uganda ataddewo development ye endala wali ng'osasula 25% per annum. From the day you get the money, there is no tax holiday. Tax holiday oba ojagala agenda mu UDB okufuna sente za UDB osimba akaggo bibeetaaga biri abnormal. Oba ntegeera bulungi. So government should get down to people. Itegeera okulumizibwa kw'aba investors. Erabe engeri gye nebafavoringa. Otherwise, the economy is going to be expatriated. So kati kyengezaako okunnyonnyola wano nti government policies zandibadde ziteekebwawo nga abantu bemugyamu omusolo tokamante gy'otawabiwata. Nti bwenteekawo Royal Giant eno ojja kwagala omusolo ngukole ki? Oguze. Nsasule pay as you earn y'abakozi, nsasule property tax, nsasule ne NSS musasula, era bino tubisasula. Ne nsasule different things. I am not saying we shouldn't pay. But singa mba njagala okufuna bank loan. Government enyambi etya. Kubanga loan gy'ofuna government neweekubuuza ozaagaza ki? You have an answer. I have an answer. I have a history. You have a history and an answer. I have developed some investments. But you see, that is where the challenge is. And I think if we want to see the Uganda tomorrow, we don't want to see the Uganda tomorrow that's dominated by whites.
We don't want to see the Ugandan more that's dominated by India. Because they have ever dominated and we suffered. Yes. We can't allow them. So we must see the Uganda that is for Uganda by Ugandans. So if you want to see the Uganda for Uganda by Ugandans, you must develop the Uganda by supporting the Ugandans. And how do you support them? The local investors. Ndipo tutaddewo giant ngeno. Government yandibadde tuweerezayo kubanaga naye kusoomozebwa ki kwe mulina. Ne bwe mbaga nti munsimira oluzzi. So be it. Ne mbaga nti nina abaana buli class erimu abaana 10. Nina computers 2. Mumpeeyo 8. So be it. But year in, year out, private schools are private schools. Eri enkola mwagijjawo simanya government private something mwalinawo enkola awo. Government yagijjawo yebikola ne mbali wanyuma mwagijjawo. Nedda government yebikola ate nebijjawo. Waliwo partnership. Kati era tusaba eteekewo enkola empya. Nti oba waliwo partnership wakati wa government ne private schools oba tewaliwo private student. Buli student wa public. Nabo nobola basomano, they are public students. Yadde bali mu private institution ne ba public students. Era bafuluma wano bajja genda bakola emirimu gigase eggwanga. So do not isolate private schools to the level that you can't support them. Do not isolate private investors, not only schools, all investors, where the government can come in. It may not be so big, but the policies have to show that you appreciate an investor. Well, director, I would really love you to be direct. Since you are the director, be direct. Aniyo gwe tuba tutunuzaamu omudumo mu nsonga zino z'oli muko kati weziwange ekya investment. Kubanga tuwaga gavumenti bangi bajaga tulibaye yagambye ffenna kinaana kati fa tukole ki. Omudumo tugutunuzeewa tumuteeke ku nninga kigaana okukolebwa. Nze ndowooza nti zino zinakuba policies. Kati the policy structures n'abazikola betulina okutunuulira. Sisobola kumentioninga nti oba cabinet yetera okutuula vice nti oba ani. Naye policy makers. Buli ministry ina policy makers. Yes. Buli ministry kigikwatako. But like I told you, it starts from the heart. Nti njagala Uganda empya. Uganda empya yeetaaga bino. So liwa aba policy maker nga ye Uganda gyayagala yeyo kulya tuveewo nga talaba mpya. Policies bazisuffocatinga. Policies za Uganda nungi by the way. Katwale ne ya PDM eyajja. But they suffocate them. Then they politicize them. Oh, suffocation, politicizing. Yes, they suffocate, they politicize, they personalize the policies. Nga policy ekola kubamu kuwala tekola. So I think we have a big goal to plan, a big role to play. And if we are looking at, for example, oyinza otya okuba nga economy yaffe eri agro-based, but agriculture is not supported. Yeah, very big question there, director. This is an agroeconomy. An agroeconomy 311. But you see, you need to do statistics and find out how agriculture is supported. Budget kundu bagiwadde meka ngenda kebera kantu kange. Ngenda kuddayo nange nkole research. Ekyo search etegekedde bulungi nganzija. But I just have a point here. Omukulu budget anaatero you need to build and support the agricultural base. Ndi mu masomero, for example, new curriculum. Eyinza etya okuba nga agriculture ali optional. How can it be? Agriculture is optional in the new curriculum. Ate abaana olw'okuba nti tuli mu Gen Z, ebyo bya agriculture tebaagala kumanya, tebaagala bisoma. Naye nga agriculture ya modernizinga in economy depending ku coffee kati is the in thing. Era for projects tuzikozi abaana tugenda tubayigiriza okulima emmwanyi emmanga eyo, tubayigiriza okulima emmwanyi
abantu balina okulaba ku screen ebintu ebimukola ebiraba ngenda tugenda bibalaga era sebo njagala okutegeeza nti amasomero gaffe galina special attention to projects. Nti projects zino government ze yateekawo mu new system ffe ng'amasomero Royal Giant ne Munta Royal College tulinawo ekyenkizo ku masomero amalala. Ojja kulaba water tanks. Water tank ya mutwalo gw'amazzi nga bagikoze mu bucupa. Obucupa bwa mineral water. Water tank of 10,000 liters ziri awo. Naye nga abaana be bazikola mu bucupa bwa mineral water. Bino bye tulaba bino baana babikola ku mu bucupa oli anywa n'akasukeri tanko jajjira abagwa kukiba abawo babukozemu amataffaali obucupa babukozemu amataffaali kukipa olagala kasuula eri bo babuteekamu ettaka ne bukola ettaffaali ne bakola water tank. Ojja kulaba pavers zino nga bazikoze mu bucupa bwa plastic obw'okuwekali wali. Tulina pavers eziri modernized nga bazikoze mu nazitambuliddeko nga bazikoze mu sigwemu nga ziri mu flowers wali otambuliddewo those projects z'abaana balina walkways ze bakoze mu febono tetulina kye tusuula those broken tiles biro biraba bibyo bikuŋŋaanyizaawo bingi babimala ne babikolamu walkway era ojja kugiraba nayo weeri. Emipiira emikadde egy'emmotoka gikolamu emmeeza n'entebe era ojjagenda mu ofiisi ya head tikyolabe nga ofiisi emmeeza mipiira egy'emmotoka naye nga buli mumu yandyagadde nti mu ofiisi ye wabayo emmeeza bwetyo. Those are the things we do in the new project. That's creativity. Oh yes. Innovation. And that is where the world must go. That's the Uganda we want to see. Why should someone go to buy a flower vase for these flowers when we can make them locally in the school setting? Minister Jonah Dasimwe ngenda musaba ino okujjako ku Royal Giant your innovation kati no problem. And we welcome him so that he can even support. Kubanga we are Royal Giants, we are Munta Royal College. But if you look at the serving hinterland, abazadde abatuwa abaana tebalina ssente. Essomero lino facilities zetuwa omwana yandibala sasula obukadde nga 2 buli ttaamu naye tebazisobola. Byendaba wano statistics bindaga financial ya 2026-2027 agriculture 1.47 trillion akasekamu mu billion n'obuwumbi 47. Can you imagine? Just akasekamu bwe kati olikate kama bwacha mu ggwanga lyonna ngate mwagala bakole agro industrialization egenda kole value addition ikibyonna bibeereeyo naye ngo wadde akasekamu bwe kati mu billion 47. So people out there, we are not here to criticize. We are here because we are inflicted with pain and we want to see a better Uganda tomorrow. Me, I am not a politician. I'm non-partisan. I support the ruling government because I'm a good citizen. The principle is a good citizen, you must support the ruling government. No matter what, you must support. So I support the ruling government and I am not here to criticize, but I'm here to demonstrate that we can have a better Uganda if we do key fundamental changes. It takes me, it takes you. Abantu bagenda ne bagamba ndi government etina kyetuwadde bw'ogiwadde ki? Kati nno government njagala njiveeko nzire ku bantu. Yes. Aho yangu ye director. Ogenda tugenda ku nkimanyi otukala kati naye government eno gy'ogambye nti bwe tubanga twagala oku supporting agro, like Tugambu, we are an agro country, but agriculture is not what? Is not being supported. Ogambye ku policies. Is that enough for supporting ebyo obulimi? Pakati minister tumwebaze nze gwe mbantu n'olidde awo. Minister wa agriculture. Eddoboozi lye twasikemba duulira wali mu mwanyi nga tuddira kofi nanka tugise eno. Yali voko nnyo. Bwe yamala he went silent. Up to now. Ninga tuina agriculture, we are an agricultural country. Kati okusupporting agriculture as a statement
is a very big statement. Okay. But you see, to make a kilometer, you begin with a step. The step that should be begun is the step of accepting that there is a need to support agriculture. When you decide that there is a need to support agriculture, then you know Panga ne bwenna jana nkugamba nti you must support agriculture nga gwe tokifiiringa nti kyetaagisa tujja kubuuza ku kibuuzo kiddako ntandikirewa. Director, kati gwe as an economist, as an accountant, as a farmer, era ndi mulimi as a farmer, gwe muli olowooza tutandikirewa? Kubanga ayinza okubanga leader gyali naye nga bimusobedde, naye ali mu kwebuuza ne batugamba agriculture mu supporting, naye nange kati ngamba tutandikire mu mwanyi, tutandikire mu kasooli, tutandikire wa? Where should we begin from? You see, according for to me, my take on this is let us identify people who have invested in agriculture. Because we have them. Yeah. There are many people who have gone into cattle fattening. But they have to borrow money from the bank at astronomical rates. Does the government have statistics of those people? There are people who have set up factories for value addition for coffee, maize, anything that is agro-based, mangoes, passion, oranges. Does the government have statistics of those people? After getting the statistics, call them in a meeting. Find out which support they need. Because if you do not... And how can they support others? And how can they support kubanga others? batunza okugira bo ne tubanga mu Buganda tulinamu omugagga nti omugagga mwami Ntambi. Ne tugenga tubamenya bumenya bwe tutiti nze kimala. nafuna tende supplying emiyembe mu Netherlands. Bwe nfuna tende supplying emiyembe mu Netherlands. Ne nkakasa ne bakakasa nti nja kuba supplyinga nga supermarket engambye olina okutuwa a certain quantity of tons every week. Nikoma we Uganda. Ononye tons ezo. Wazifuna. My friend, emiyembe. I moved throughout Uganda. Bali bagala mmeka director. Bali bagala tons emitwalo 4 buli week. Nga mu Uganda tetusobola kufulumya miyembe tani mitwalo 4. You can't get it consistently. Bofuna week eno week eddako tojja. Because we are depending on seasons. People have no irrigation schemes. Enkuba bwe batetonye n'omusana ne gwako emiyembe n'egibala tewali. Kitegeeza nti ojja kuba ne season emiyembe kwegiri oba ne season nga tegiriiko. Naye nga wasayininze quota ya 40,000 tons every week. Sente nezikusuba bwe zityo. Sente zansuba ekituufu nazireka. And then I was still a young man, very energetic, with all philosophies of life. Now, I went and told the men who gave me the support, I don't think I can supply because there are not enough mangoes in Uganda. Atenga bali jagala ja Uganda. Naddala giri egyomu north. Njitegeera egyo. Emiyembe mingi mu north. Okulya n'okuwulira nga bonna akasupu kayiika. Naye kati there are also other challenges. Ti emiyembe gyo ne bwoba ogikuŋŋaanyiza, w'ogiflyingira okugenda mu Netherlands, you need technology. Oba ontegeera bulungi. Tulina okuba n'ebimotoka ebitambuza emiyembe nga giri frozen, bigijje mu northern Uganda, bigireete mu central wano gigende ku kisaawe. Of course, bino gisootinga ebyo byangu, naye bwe mala ogisootinga nga ziri mu cool environment okutuuka e Netherlands nga gikyali fresh. That is where the government comes to support. Nti omulimi ono tufunye omugagga mwami Ntambi yagenda basuubulako at a good price tebacomplaininga. Kakati mwami Ntambi government nemuwa ku sente na supporting outgrowers ab'emiyembe to ensure continuity over the next period. Baba beetaaga kufukirira they have namanya nti nze nina akatale
buli miyembe njagijjayo naye nga support eyo infrastructure system ogisetting up. That is where the government has to come in. Miyembe yogera ku b'ebikajjo nabo twabawulira omuceere vanilla abantu gabalima vanilla twamulima abantu gabalima vanilla. Kwegamba those are some of the dynamics that the government has to pay attention to with intention. I am thinking on behalf of my listeners. Do you know that they don't want us to stop the show? Nenga ate munange we have to stop. Ebiwoma omuganda agamba. Bigwa byocha. We will have you for the third and fourth episode, I'm very sure. Hopefully on our campus at Munta Royal College in Bombo. Yes. I want you in just a minute to summarize for now the Uganda you want to see. Just sebo ekisooka njagala nnyo okukwebaza n'okwebaza media consortium ya Impact Media Consortium. Mbebaza kubanga tuteekwa okubaako ne we tutandikira alisi mwe mutandise. Nkakasa nti bantu bangi abawulidde bye njogedde mulimu abatajja kusigala kyekimu era mulimu n'abajja okugamba akasajja kali emitaniyo ka lugezigezi abo nabo tubasuubira naye njagala okubategeeza abantu abali eyo nti bwe tuba twagala Uganda ey'enkya tulina okuteekamu ekyetaagisa. Kitandikira ku ffe ng'abantu, kitandikira ku gwe Ssekinoomwe waka. Nze ndaba programs ng'abantu balimye ennyaanya ku mbalaza. Abachina bakyusa ennyaanya tebakyagisimba ng'etunudde waggulu, bagisimba etunudde wansi. Ebyo abantu tebabimanyi era ngenda kubiyigiriza abaana wano nti ennyaanya tugisimbe ng'etunudde wansi olabe bw'eneebala ng'ettaka olitadde waggulu. Tuve ku nkola eri eya agriculture tugende ku nkola eya agribusiness. Bwe tunaddamu okwogera ate tujja kujoogerako nayo ngirinako a lot of history. We have education package and the agribusiness package. There is agriculture, there is also agribusiness. Agriculture you are doing nga bwekyali bwekiriba emirembe n'emirembe. Amina. Agribusiness bw'oba okola silage w'ente okyusaamu ku nkola. Ente egisubiramu kuwa mataliita 25 and above. Olunda ente 3 oba 4. Mu agriculture olunda ente n'ozikuba ng'ozitambuza buli emu n'ogikama mu liita 2. So there is a lot we can talk about. And I'm only telling people, thank you for listening to us. Thank you for listening, for watching this episode. We shall be back another time. Thank you so much, Director. Atuyenza tweyanzeege. Director atugambye tukyuse obwongo tuve mu nkola erimbwa ate okuwangula ekikopo katwala abawangudde ne bajaganya naye nga bamaze emyaka 22 kati ebyo mbu tulina okubivaako. Naye nga bawajaganya bakalabu ki? Arsenal. Kuba babadde bajaganya olowooza kuti alina kaadi ya Arsenal. Lambuuliza Director. Tekuli alina kaadi ya Arsenal. Olwo topiki ya olala. Bawagira Arsenal ndio balina alina kaadi. Nti nali contributing ze kwa Arsenal. Ne bajaganyiza abamu okufa ne bafa. What shows your membership? Gwagamba ndi wa Arsenal wena no yaga no kuba abalali bagenda nokunchawa. Naye lwakidda mu kujaganya Arsenal nga tofuddeeyo kulaba kiki ekigatta value mu nsawo yo. Ze negasa ku Mwami Museveni yabivaako eby'omupiira mu 6 tujatandikira nze mpagira Royal Giant ne mpagira ne Uganda Cranes. Tubagaliza akaseera akalungi mweraba.